Kwenye taarifa kamili, watu wengine 4 wamethibitishwa kuwa na virusi vya korona na kufikisha idadi ya maambukizi hadi visa 126. Miongoni mwa visa hivyo 4, wagonjwa 3 ni wa Kenya huku mwingine mmoja akiwa ni raia wa Pakistan. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe ametoa onyo kali kwa vijana akisema iwapo hawatabadili mienendo yao basi taifa hili linaelekea pabaya katika kukabiliana na janga la korona, kwani vijana wengi hawachukuli maanani masharti yaliyotolewa mara kwa mara na Wizara ya Afya. Vilevile Mutahi amesema taasisi ya utafiti wa matibabu nchini yani KEMRI imeanza shughuli ya uchunguzi wa vifaa vya kupima virusi vya korona, hatua ambayo itasaidia taifa pakubwa katika kukabiliana na virusi hivyo vya korona badala ya kutegemea kuagiza vifaa kutoka mataifa ya nje. We have tested over 300 people for coronavirus. Out of the 372 samples that we have taken, 4 have tested positive for the disease. The 4 are 3 Kenyans and 1 Pakistani national. In terms of gender, we have 3 who are male and 1 who is female. 2 of them traveled from Malawi and Pakistan respectively, while the other 2 contracted it locally. Their ages range from 34 years for the youngest and 44 years for the oldest. Out of the 2,050 individuals who have been in mandatory quarantine, 1,866 have so far been tested, and we are remaining with 184 individuals. Contact tracing remains the largest activity that we have right now, and about 1,781 contacts have been monitored. We have managed to discharge about 1,100 people from our follow-up program on the expiry of 14 days. Currently, we are also monitoring some 672 people in our follow-up program. Over the last 24 hours, we have tested over 300 people for coronavirus. Out of the 300, as we informed you yesterday, we are now able and capable to locally manufacture personal protective equipment, PPEs, and therefore to assure all health workers that they are now secure going forward. I would also like to say that our laboratories in KEMRI are also involved in serious research to find some of the, to replace some of the imports that we are making outside the country of various items required for testing. They are involved in very heavy work as we speak, and we hope soon we can come up with good news about our ability and self-sustainability in our testing operations. I also wish to inform you that the ministry has operationalized Kenyatta University Teaching Hospital. We have been talking about preparing it, but now I can confirm we have operationalized it, and we have already over 20 patients or 20 people who we have isolated for the coronavirus disease in Kenyatta University Teaching Hospital. We have also started moving persons who have been in designated facilities, depending on their status, to prevent them from infections. To avoid congestion in our healthcare facilities, the ministry has also made arrangements for home-based care where we believe, and our healthcare
system believes that that is possible. Nyinyi mnajua kujipanga, mnajipanga katika matatu, mnajipanga na uongozi ambao tumeona katika tuktuk, mipango ya tuktuk, katika masoko, na jukumu ile imepata vijana wakati huu ni kuokoa sisi wazee na kujiokoa nyinyi wenyewe. Tusipofanya hivyo, wale ambao watakuwa na shida kubwa ni nyinyi vijana, ambao ni watoto wangu na ni watoto wetu. Ni nyinyi ambao mtaanza kuwa na shida ya kuangalia mtoto akiwa mdogo na hana chakula, ama wewe mwenyewe una kazi, kwa sababu uchumi wetu utaathirika na kufa. Ni nyinyi vijana wetu ambao tusipofanya vile tunasema, mtaanza kuwa na wazazi kama mimi na wengineo ambao watakuwa wagonjwa. Na mzazi, wale wazee, mzee hawezi kuchunga mzee. Ni vijana wetu wataanza kutushunga sisi wenyewe. Na tukiendelea hivyo, tusipojihadhari, basi nyinyi vijana wetu, vijana na wasichana wetu, nyinyi jukumu lenu ndio itakuwa kutuzika sisi wazazi wenu. Na mimi nafikiria hakuna muyouth hata mmoja anaweza kutaka ama kupenda kuwa na hiyo kazi ngumu sana. Kwa hivyo jameni, mimi nawasihi sana, tujipange kwa mitaa vile tunajipanga kazi ingine. Tujipange kuangalia kwamba watu wasikabiliane. Tujipange kwa masoko, ndio watu wakiambiwa watumie vitambaa, mchikane na polisi, mfanye kazi pamoja kwa wakati huu, msaidie wafanyikazi wa afya. Ndio nyinyi sasa muwe katikati ya kupigana na hii virusi. Kwa hivyo leo nilikuwa na hiyo neno moja, nilikuwa nataka kuzungumzia youth wetu, nilikuwa nataka kuwasihi, nilikuwa nataka kuwaomba nyinyi muwe katika vita hii na njia mpya ya kupigana na hii. Kwa sababu mimi nikisikiza na nikitembea katika masoko, wale ambao hawashukui hii maneno na ngumu, naona kama ni vijana na wasichana. Chukueni hii kitu na nguvu ndio tuweze kupigana na hii epidemic. Na mtazamaji, bila shaka ni taarifa ambayo utakuwa unaipata kwa undani kwenye taarifa zetu za mwendo wa saa moja. Tukisonga mbele ni kwamba muungano wa madaktari nchini KMPDU umeitaka serikali kuajiri madaktari wote waliohitimu ila hawapo kwenye ajira ili kulijaza pengo la uhitaji wa madaktari katika majira haya ya janga la Korona. Aidha, mwenyekiti wa KMPDU Daktari Oroko Obegi ameitaka serikali kuwalipa madaktari marupurupu ya dharura. On all employers to immediately resolve all pending disputes to avail all healthcare workers to treat Kenyans. Kirinyaga and Laikipia County should, as a matter of urgency, reinstate the mistreated health workers and pay all the withheld salaries. Taita Taveta County to reinstate the illegally withheld allowances for doctors on study leave. We caution all employers and administrators from threatening workers during this time. KMPDU is not interested in labor disputes at this time, but shall not hesitate to champion against the violation of employment and labor rights. The pandemic of COVID-19 clearly highlights the need to pay emergency call allowance to all doctors in administrative and policy at the Ministry of Health, county governments, and the universities and teaching and hospitals to be paid immediately. In delivery of their mandates, their doctors are always being called upon
at whichever hour of the day to respond to ever-emerging demands of health. On Health Services Commission, the COVID-19 pandemic has exposed our weakest link on the human resources, needs, employment, and deployment. KBDU on management and the distribution of the scarce human resources for health has been, KBDU position on management and distribution of scarce resources for health has been that the country needs a Health Services Commission. The conflict we are already witnessing between the national government and the county governments in the urgent need for employment of health workers to combat COVID-19 greatly highlights this. KBDU appeals to the technical committee drafting the referendum bid to include Health Service Commission as had been wisely envisioned by Kenyans in the BBI submissions, pulling together for caregivers. KBDU, I think this is important for the public and KBDU members, KBDU has resolved to create a Caring for Carers Fund to enable union procure and supply personal protective equipment, PPEs, for its members. The union has allocated Kenyan shillings 3 million from its internal resources as a seed amount. A committee has been appointed immediately for management of this fund. We welcome all organizations, Kenyans of goodwill, to support this initiative. The holders of this amount shall be made public. Taarifa hiyo inapeleka taarifa za Mbiu Wikendi kwenye mapumziko mafupi, lakini kumbuka tuna mengi tuliokuandalia, ikiwemo taarifa inayofungamana na utu wa mpangaji mmoja ambaye ameamua kuwaondolea wapangaji wake kodi ya nyumba. Tutakuwa tunarudi na taarifa hiyo na nyinginezo, endelea kuwa nasi.